Aha. Sasa in front of me niko na mashine mbili, as you can see, a small one. I've not been paid to advertise them, but I can allow you to see the name. It's called a Wacom. So this small one is called a Wacom Companion, Cintiq Companion. So ideally what that means, wacha nijaribu kudemonstrate hapa. Ni demonstrate. So kwa kompyuta unajua hauwezi chora na mouse. Unajua ile mouse, panya. You can't draw with that. One of the reasons ni kwa sababu it's not a drawing tool, obviously. So unapata gadgets kama hizi ndio zinarahisisha kazi yako. Hii pia ni Wacom, ni Cintiq, but inaitwa Cintiq QHDT. Hii I don't advise mtu mwenye ako shule. Yo, daddy, ninajua kuchora, nataka uninunulie kompyuta. Bei ya hii ni iko juu sana, unless you are professional ndio utataka kutumia hiyo pesa yote kununua machine kama hii ndio uchorange nayo. So ninaweza suggest for students ununue kadogo, tutawaonyesha vile inawaka. Siko namalizia. Hii kubwa inaitwa Cintiq QHDT na hii si computer, hii ni screen tu. Ni bure, ni TV tu. So mbona nimetoa hizi mawaya ikazimika. So hii ndio inatumika. So ukiwa na hii kubwa unaweza plug in laptop ama PC. Najua ile ingine PC, si provincial commissioner, ni PC ile computer, you can plug it direct. So unaanza kuchora hapa. But kwa sababu for the sake of this presentation nitachora hapa. But kitu tu inasaidia ni kuwa ukikuwa na a big canvas when you're drawing on a big canvas, because most of our content ni ya mobile. By the time may shrink from this size to a small, unaiwatch on a small screen, we are able to draw a lot of detail on the big screen. So ndio labda saa zingine unaangalia, mimi Makarao imechorwa vizuri aje. Labda si talent sana, ni pia tools. You must have the right tool ndio kazi yako ikae mzuri. Wacha sasa niwaonyeshe. Sasa nataka kuchora hapa hivi. Sasa unaona naweza chora hapa straight, inaonyesha hapo. So for students naweza advise mali nilianzia hata mimi like hata sasa ukipata hizi tools hauwezi zitumia vizuri unless umejifunza. So nitachora kompyuta hapa. Tuseme hii ni kompyuta yako. Na hii ni laptop. Uko na laptop hapo nyumbani, si ndio? Inakaa kitu kama hii. Na kuna laptop kama hii. Na unataka kuchora digitally, badala ya wewe kwenda kuchora na pencil, alafu upige picha, uscan, alafu ilete kwa software ka Photoshop for coloring and doing such stuff. You can draw digitally. There's a cheaper version ya hizi vitu. This Wacoms. It's called a Wacom Intuos. You can get an Intuos ama ingine inaitwa Bamboo. Acha niandike hapa. Inaonekana hapo? Intuos. Yeah, Intuos. So an Intuos is a small tablet. So una connect na laptop hapo kando. Just a pad. So you draw on this. Uko na kalamu, ukichora hapa, ina display hapa. Unachora hapa, unachora na hiyo kalamu yako, ina display hapa. So hiyo ni cheaper. So ni kama hii, ningekuwa na kompyuta hii kubwa, tuseme nitoe hii, niweke hapa hii kubwa, hii QHDT, nichore hapa juu. Ningekuwa na laptop, unaweza tumia hii kubwa. So juu staki ununue hii kubwa, unatafuta kadogo kanaitwa Intuos. Around 20,000 unaweza pata.
Na vile nimesema sijalipwa na Wacom, but kuna zingine, but I really like this brand kwa sababu ukibuy you get like quality for your money. So enough of the technical bits. So nataka kwenda, tuseme kuna new episode ya Makarao. Tunafanyanga nini hadi huyo askari atembee, aongee, afanye nini tena, apige mwananchi vile tunafanya. So first, we use a lot of softwares, almost 4 softwares from the beginning to the end. So the first one you can use, Photoshop is the most common that most people use. You can use Photoshop, but I like to use this one. It's just for sketching. So the first thing we do, we get the audio recording from, we already have the recordings. So we got the recordings from artists wenye walikuwa wanafanya stand-up comedy. So the recordings were already done in 2010. So when we get the first thing we do is to play the audio. Acha niwachezee moja. Hii moja yenye tulikuwa tunapika hapa. Acha niwatafutie audio tu. So just like any recording, the quality has to be good. Usiende kurekodi na simu yako alafu kuna makelele huko nyuma, and then you want to use that as professional. So you've got to go to a professional studio, you record it, alafu you can start animating. So nilikuwa nataka kuwaonyesha audio moja. Acha tucheze hii moja ya kitambo. Nika mnanisikia? Kuna gari imewashwa mataa pale. Hebu tukimbie. Wewe na hii sigara yako situwe. Atende tangu wewe utalikuwa gari. Hii chani na karibu. Wewe ni chumi. Ni nini unafungua? Wewe hii ni muzi. Chumi. Wewe hii gari ni yako. Unajaribu kuosha gari wenyewe. Wewe ni yako na uko na kama ya mwizi. Kama kani kutoka nje. Aya. Sitamaliza yote. So tukipata audio kama hiyo, tunaisikiza mara mingi, si mara moja. Actually tunachekanga mara moja ama mbili, and then inakuwa ni kazi. So by the time inafika huko nje, tunaangalia mafans wanacheka, tunashindwa hiki tulikuwa tumezoea sana ndio, but of course tunaitengeneza sababu inatuchekesha. So tukipata audio kama hiyo, tukisikiza tunasema askari wako wapi? Kama walikuwa wanakimbia mahali, so tunakuja tunafanya kitu inaitwa storyboard. So tunafikiria huyu jamaa anakimbia. Una imagine environment. So tunachora storyboard. Wacha tuchore mmoja haraka. Tunasema wanakimbia mahali. So nikiona ni kama ule mfupi. So for the sake ya hii tutorial sitaki kuchora details mingi. I'll just draw haraka ile tu. So tumesikia wanakimbia, so tunafanya wakimbie. So nachora, sio kazi rahisi. So hii ni kusketch tu. Hii ni kukupatia tu idea wanaweza kuwa wanakimbia wapi. So hii mguu inafaa kukuja hapa nyuma hivi. So as you can see, I really like to draw very bad sketches, but it's because they're not going to be the final, but they'll help me visualize what the end product should look like. So tulisema anakimbia nini wanakuanga wawili. So you've got to imagine ule mrefu pia ako kando mahali hapo wanakimbia.
ideally it's called storyboarding. Basically storyboarding is ni kuplan. So after 5 seconds you need to change action. So animation combines your art na filmmaking. As an animator, you need to be a filmmaker. There are very many animations on the internet that really don't pass to be a film. So after this process, I can show you some of the sketches of zile zenye tumefanya before of a storyboard venye inakaa. Acha nionyeshe. Kuna hii moja tunafanya. Hii ni Kibaki alikuwa ameenda Rwanda. Kibaki in Rwanda. Leo lazima ningeamka mapema. So this is a sketch, very rough. No, ni very rough. Hawezi kuoga huko Rwanda vile alikuwa anaoga huko Kenya. Acha nimpelekee pio bwana kwa pafu anakocha. Wewe kopro. Mzee ni sergeant nimefika. Leta hiyo maji. So after tumechora zile picha tulikuwa tumechora moja, tunakuja tunachukua ile audio recording. Tunazipanga, kutoka mwanzo tunapanga zile picha moja. Hadi so tunakuja tunaita watu wote. So tuko na team apart from Buni, tuko na team of guys wenye tunafanya nao artists. Kuna background artist mwenye sasa atakuja ku clean up the backgrounds. Zile backgrounds, they are very sketchy, so they need to be cleaned up. So in the past I used to do them. So to be an animator, it helps to, especially 2D, itasaidia ukijua if you know how to draw, itakusaidia. So I used to do the backgrounds myself, but it will take me a lot of time kwa sababu I use vectors. So for those of you who know vectors, they take time, but they make your art look nice. Ni kama ile gari mpya ile yenye imetolewa kwa karatasi when you use vectors. Then after this, tuko na pia another guy mwenye anafanya character development. So kuna tuseme kama huyu Kibaki hatujamchora. So kuna mtu ananisaidia kumchora into vectors. So nitaingia kwa software kwa animate sasa. So yote ilikuwa ni kama it's called a pre-production. Ni kama hujaanza kazi, it's just planning. It takes a long time, but nimerealize the better the preparation is, the easier your animation will be, itafanyika kwa urahisi kidogo. Kuliko usipoplan kila kitu yako iko all over the place, itakuwa ngumu sana kuachieve animation. So the next stage tunakuja ni kudevelop our characters. So nitafungua software inaitwa Moho. Skip this version. So Moho is this software here. So I use this as the main software for animation. Guys wa 3D watatumia kama Maya, kuna ingine inaitwa 3D Max, Blender. So software basically is just a tool. So kila msanii akona yake. Hata kwa 2D bado kuna wengine they wouldn't prefer this one. Watachukua labda ingine inaitwa Toon Boom, kuna Animate. Ziko mingi. So si lazima utumie hii. But for me, I find this one to be my best. Nikitumia ninasikia hii kumbe nilizaliwa kutumia software. So hapa huyu character unaona hapa kwa scene ako already built. So ideally zile sketches nilikuwa nimechora, acha nibadilishe angalie front. Okay, no problem, wacha tutumia huyu. So unaweza ona vitu za green huko ndani, like some highlight ya green, if you can see. If you can see, that's already inamaanisha we've rigged this character. And rigging
Rigging means umemtengeneza kwe ready for manipulation, like a puppet, you know. An animator actually is a puppeteer. Ni kama ile kazi ya kufanya puppetry. So wewe ndio una direct ule character vile unataka. At this particular time I want him to slap someone, you know. Police are violent, so I find myself doing a lot of violence nowadays kwa kipindi, not in real life. I just want to show you kitu kidogo tu. Tuseme I just want to create some small image like an arm and show you the process until you are able to manipulate. So I'm going to open a new file and roughly quickly draw. So as you can see, I'm drawing inside Anim Studio, the animation software. So I'm going to draw. Let's just assume this is an arm. Alafu hizi ni vidole ziko wapi? Hapa. Tuseme hiyo si mzuri sana, but it's just because it's for presentation. This thing here, it's a remote, but it's for this big machine. But since I've connected in AI, I'm able to use this one and this. So basically, you can program shortcuts zile zenye ziko kwa keyboard. So instead of you going to the keyboard, when you have this, you can. So I've programmed, so ninajua ni nini nimefanya hapa. So I'm just going to do quickly hapa vitu kidogo. So like I want this to be sharp. Need to add some more points. So like a dot, like a dot, like a this, like a dot, like this, like this. Namna hii. So hii ni a demonstration tu. Hii ni ya kuonyesha tu what you can do. So we are not going after any perfection, but yeah. Yeah. Hold for some. Okay. So nina So ni sketch tu ya mkono. So you can draw in Anim Studio. If you don't like to draw in Anim Studio, you can import this kind of artwork from other vector softwares like Illustrator or any other SVG file. Zile za vectors for those who know. So I quickly want to rig this arm. So I want to introduce some bones into the arm and then make the arm bend kidogo, you know, just animate kitu kidogo inaonyesha hiyo mkono ikimove. So quickly I'm going to rig. So rigging, I'll create a new layer. So I'll look for a bone layer. It's called a bone layer. And then make sure this layer is inside the bone layer, like that. And then I'll come to this layer and do the rig. So ukiangalia kitu ya purple hiyo nachora sahi, hiyo ni bone. So I want it iko hivyo. So I want to rig. So I want to bind the bone to the vector ama to that hiyo mkono nimechora. So how you do it? Lazima nitumie keyboard sasa. Quickly nikuje kwa layer ya bone and then I select it. I select this bone and select all the points and bind, come here. Binding. Yeah, so I finished. So
what I've done will enable me to move. You see, I'm able to manipulate. I think kuna mali sijarig vizuri hapo. So you see kuna problem hapo katikati. Kwanza I need to reduce the strength of the bone to 0. Yeah, so this is not a fine rig, so I need to do niangalie ni mali nilifanya makosa. Sijui nilifanya makosa wapi. I'll try do the rig again. All right. So I've rectified the mistake kidogo. As you can see, I think tuko na mkono. Tuko na mkono hapo. So we've got something there. Okay. So nataka tu animate tu mkono ikifanya hivi tu. Raka tukimalizia. But this should give you the idea kuwa si mkono tu ndio inaweza animatiwa. You can do other things. This was just a simple experiment kukuonyesha how much you can do with this software. And given the time that I'm able to do this, I don't think there are very many animation softwares zinaweza fanya this kind of activity haraka kama hii. So hii kitu hapa chini, this one, it's called a timeline. So that's where you record every other thing you want that is happening here. You record it kwa timeline using keyframes. So let's set up some keyframes. So I'm actually animating. So in the beginning, I want this arm to be there. So if you can see, there are some keyframes that have been generated na software yetu hapo. These are the keyframes. These things are very important. You need to learn how to work with them. Keyframes ndio ukue animator. So I'll move up. Nimesongesha timeline yangu tena nikaweka isonge juu. So if I play, so I'm going to play. So I'm using this to play. You see? So nataka tena turudishe ama tuchukue tena juu. Depending on what you want to achieve. So let's play and see what we have. Pia ukitaka iharakishe, so it means these keyframes zinafaa kukaribiana. Kama unataka hiyo movement iharakishe. So wacha tuiharakishe. Acha nifanye hizo keyframes zikaribiane sana. Tuangalie ni nini itafanyika. Kama kweli zitaharakisha hiyo movement yetu, itaharakisha. Yeah, move faster kuliko ile ya kwanza. So it's very important for you as an animator, ama saa zile unafanya kazi, you get the timing right. You don't want things to move so slowly, ama they move so fast yenye mtu hawezi jua ni nini inaendelea. So you need to do things ukifikiria. Exaggeration, vitu kama gravity. Maybe you want to animate someone walking. So you've got to animate them to walk as if they're walking on earth. Weight, your things need to feel like they've got weight. Kani mtu amerusha mawe, you don't want that stone ni kama it's flying kama labda bird, like it needs to feel like a stone. So still have time kidogo. So back to our character. I would like to do a small demo of this guy walking. So I'm not going to do a very fine walk, but
it will look like he's walking. So first lazima ujue mtu anatembeanga aje. So huyu wangu mimi nimetembea sana, but for new guys wenye anaanza kwa animate, usiogope kusimama na kutembea. Hata saizi kasi machine niko nayo hapa, ningesimama ndio ni act nitembee ndio ujue ujue askari anatembea aje. So ni kitu yenye inafaa kuwa ndani yako. As an animator wewe ni actor, but sababu labda unapenda kukaa peke yako ama unapenda kukaa kwa kompyuta, ndio maana una animate. Bure ungekuwa uko nje ukiact. So hawa watu wakitembea lazima ukae na wao unatembea. So kama huyu najua vile anatembeanga, acha nimtembeze kidogo hapa. So they are like they are very like there are key poses wakati someone is walking. So mtu akitembea mguu itakuja ipita hapa, zinapitana, hii nyingine inaenda mbele, mkono inarudi hivyo. So if we come and play moja hivyo, alafu tukirudi huko mkono inarudi huko mahali ilikuwa. So tukicheza hii tunaangalia karibu inakuwa mtu mwenye anatembea kidogo. Haya, so kuna tena katikati. Sasa zile mtu anaendelea kutembea, huwa anainua hii mguu moja, anainua mguu moja juu hivyo. So kama aliinua hii, next akikuja hapa atainua hii. Na pia mtu akitembeanga ni kama anaruka. Sijui kama unajua hiyo. Sasa zile mtu anatembea anaenda juu akienda chini hivyo. Sasa nataka tufanye huyu wetu akienda juu akienda chini. Haya, wengine wakienda juu wakienda chini tena wanaenda nyuma ama mbele. Juzi niliona kuku akitembea anaenda hivi. Kuna kuku atembea kama binadamu, si atutembea hivyo. So lazima ujue kila mnyama vile anatembea. So huyu wetu tutembeze yeye style hiyo. Haya, ndio hiyo. Sasa juu tuko na kompyuta, hatuko 20th century ama 19 ka COVID-19 sijui. Tuko century, tunaweza copy na kupaste keys. Copy paste. So I'm copying and pasting. So if I come continuously, tuko na kitu kaya. So but he's not moving, so we can make him move aende uko mbele. So we can move. So nataka tufanye atoke point A to point B. Ukitaka kuwatch Makarao unaweza tupata kwenye Google Play. Tuko na app yetu inaitwa Makarao TV. Pia unaweza tupata kwenye YouTube. Channel yetu inaitwa Makarao Official. Na pia kama umependa hizi tutorial zetu, ukitaka kuzipata utuandikie email marketing@makarao.co. Na pia mnajua vile uchumi imekuwa ngumu bwana, angusha ka M-Pesa hapo ya serikali is about hii wakati ya COVID. Ama namna gani?